Good afternoon, all of you. And today's session is about the gas relation and just briefing the previous topics which we have discussed in the previous sessions. We have discussed about the egg, the types of egg, what cleavage is. That is, cleavage is simply division or mitotic division which is happening to the fertilized egg. The fertilized egg is called the zygote. The fertilized egg is called zygote, and the zygote undergoes cleavage or division. Cleavage is simply mitotic division. It undergoes division to form a mass of cells, and that mass of cells is morula. Zygote is a fertilized egg. Morula is the mass of cells which is formed, mass of cells without cavity inside. That is important. Morula is also called the mulberry cell, mulberry fruit-like appearance that does not have cavity inside. The morula, the blastomeres in the morula will continue dividing, and it results in a structure called blastula. And blastula is actually having a cavity inside, and the cavity inside blastula is called blastocele. This much blastocele, and the blastula stage will undergo some rearrangements of these cells along with multiplication, and that is known as gastrulation. That is known as gastrulation. In gastrula also there is a cavity inside, and that's called archenteron. That is gastrula stage. Gastrula has a cavity inside, and in the gastrula stage, the peculiarity of gastrula stage is that gastrulation is the process during which the various organ forming areas of the blastula will become rearranged. അതായത് blastulation ശേഷം this picture I used to show in all the classes, that is zygote, the fertilized egg, will undergo some division to form the blastula. First, of course, morula, and then the blastula. Blastula have a cavity inside that is called the blastocele. After blastulation, the formation of blastula is called blastulation. So, after blastula stage, some rearrangement of cells take place in the blastula. Blastula ഉണ്ടായതിനു ശേഷം ഉള്ള സെല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. Actually, that's for specific purposes. Move ചെയ്യുന്നു. This is known as morphogenetic movements. Morphogenetic movement. And that is actually the dynamic movement which is having a particular reason, a dynamic movement of embryonic cells, and as a result of that they allow the interaction between the cells and the three germ layers are formed. The important step in the gastrulation is that the three germ layers are formed as a result of gastrulation. The three germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. See here, you can see this is the gastrula, and gastrula we have shown here. I have shown here
three colors in this gastrula. One layer is blue, one layer is pink, and one is yellow in color. You can see here, and that they differentiated to form the three germ layers, that is the ectoderm, mesoderm, and endoderm. So, gastrulation is a dynamic process during which the various organ forming cells, various organ forming areas of the blastula become rearranged and reorganized to form a three-layer structure. ബ്ലാസ്റ്റുലയിലെ സെല്ലുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രത്യേക രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുകയും അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഗ്യാസ്ട്രുല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഗ്യാസ്ട്രുലയിൽ എന്താണ് 3 ജേം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് എക്ടോഡം, മീസോഡം, എൻഡോഡം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഈ 3 ലെയറിൽ നിന്നാണ് എംബ്രിയോയുടെ ഉള്ള എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് germ layers. That's why it's called as germ layers, and this movements shown by the blastomeres in the gastrula is called morphogenetic movement. കാരണം morphogenetic movement means ഒരു embryoയുടെ morphological structure form ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള movements ആയതുകൊണ്ട് that type of movement is called morphogenetic movements. So gastrulation is the gastrulation means formation of gastrula. Formation of gastrula means what? It is actually a morphogenetic movement happening to the embryonic cells in the blastula, and as a result of that, 3 germ layers are formed. These germ layers തമ്മിലുള്ള interaction movement ഫലമായിട്ടാണ് ഓരോ organs. Here you can see from ectoderm, the nervous system, skin, etc. formed from the mesoderm, the blood cells, the bone tissue are formed from the endoderm, the respiratory tract, the digestive tract, etc. are formed. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ gastrulation. So it is a very important step. Germ layers form ചെയ്യുന്നത്. So the movements which is shown by the blastomeres in the gastrula is called morphogenetic movement. Gastrulation എന്ന് പറയുന്നത്, that is, it is the first step. Gastrulation is the point in embryogenesis. Embryogenesis എന്ന് വെച്ചാൽ embryo ഉണ്ടാകുന്നത്, where ഒരു organismത്തിന്റെ basic structure is established as in gastrulation, and this basic structure is established by the movement of the blastomeres in the blastula or gastrula, and that is known as morphogenetic movement. ഈ blastomeres move ചെയ്യുന്നു. cleave എന്ന് വെച്ചാൽ divide ചെയ്യുന്നു. morphogenetic movement എന്ന് വെച്ചാൽ move ചെയ്യുന്നു. ആ blastomeres move ചെയ്യുന്നു. എന്തിനു move ചെയ്യുന്നു? embryo form ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. That is known as gastrulation. So the first purpose of gastrulation is, of course, the establishment of 3 germ layers. 3 germ layers form ചെയ്യുന്നു. Next, that is, which are the 3 germ layers? Ectoderm, mesoderm, and endoderm. Then, the group of cells will give rise to specific organ systems and tissues and are moved to the right position. The morphogenetic movements in the ഫലമായിട്ട് cellular group cells and the specific cells പ്രത്യേക സ്ഥലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്ത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് specific organ systems are formed. Organ systems എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? circulatory system, respiratory system, digestive system, excretory system, and other systems. Now, there are different systems. So, as a result of gastrulation, the cells move and occupy specific positions in the embryo. And the purpose of this movement and establishment of specific location on the gastrulation is for the development of specific organ systems such as circulatory system, respiratory system, etc. ഓരോ സിസ്റ്റവും ഫോം ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. The groups of cells will influence each other's differentiation.
each other cells differentiation എന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പോ if this is a gastrula, just you can see here, if this is the gastrula, ഇത് gastrula ആണെങ്കിൽ gastrula ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ട് എങ്കിൽ if this is a cell, this cell will influence the differentiation of other cell. ഈ സെല്ല് gastrula ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇരിക്കുന്നത്, അതിനകത്ത് വേറെ സെല്ലുകൾ കാണും, ഇവിടെ സെല്ലുകൾ കാണും, ഇവിടെ സെല്ല് കാണും, ഇവിടെ സെല്ല് കാണും. So 1, 2 and 3 എന്ന് വിചാരിക്കും. ഇത്രയും സെൽസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ this gastrula, this cell will influence the differentiation of the neighboring cells. Adana, the group of cells which will influence each other's differentiation. This cell, so I'll draw a little more bigger picture. If this is the gastrula, the cell here is cell A, just imagine cell A, and the cell which is found adjacent to it is cell B. A may get differentiated into the cornea. Just an example, just a hypothetical example. A എന്ന് പറയുന്ന സെല്ല് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് കോർണിയ ആയിട്ട് മാറും സ്വന്തമായിട്ട്. The cell A will get differentiated to form cornea, but at the same time it will induce the formation of, it will induce the development of B. അതേ സമയം B സ്ക്ലീറയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് help ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. Sclera. That is what is known as influence. That means the group of cells will influence each other's differentiation and are positioned so that they can have an effect on each other. So A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ല് cornea ആയി മാറുകയും at the same time it will have an effect on the neighboring cells to get it differentiated into any other organ. That's known as influence. അപ്പോൾ സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും there is a interaction which helps in, which influences the cell to differentiate into a particular organ. That's what's known as influence. That is why get arranged by the cells. And the term morphogenetic, that is the term morphogenetic movement, is a variety of specific behavioral patterns of embryonic cells. Morphogenetic movements are broadly classified into two types. That is, one is embolic and two is epibolic. Morphogenetic movements in the movement shown by the blastomeres in a gastrula is called morphogenetic movement. Why it is called morphogenetic movement? Because this movement results in the formation of an embryo, result in the formation of the morphological structure of the embryo. That is why it's called morphogenetic movement. Morphogenetic movement is of two types. One is embolic and two is epibolic. And these epibolic movements are actually confined to the ectodermal cells. Ectodermal cells are main item. Epibolic movement will come into the details of each movements. Ectodermal cells are subjected to epibolic movements, and the embryonic movement, actually epibolic is surface spreading of cell. Peripheral, that is surface spreading of cells, is called epibolic movement. In embryonic movement means the moving inside of the cells. Now, let's see the different types of embolic and epibolic movements. The first type of embolic movement. This is a embolic movement. Embolic, we will discuss first the different types of embolic movements. The embolic movements are of different types. There are invagination,
involution, delamination, infiltration, convergence, divergence and ingression. We'll see one by one. The first type of embolic movement is invagination. Invagination means, as the term, as the name is actually self-explanatory. Invaginate means moving in. Here you can see this is what. This is actually the most common type of the movement, or this is invagination is the most common morphogenetic movement shown in the gastrula, and this actually involves the infolding. If this is the cell, it is simply infolding. Agathotta folding, or the cells move inside, or in pushing of a layer of cells. So just imagine a balloon, you have a balloon in hand, you are just pressing one region of the one part of the balloon. That's known as invagination. That means the cells will move inside. This involves the infolding or in-pushing of a layer of cells into the blastocoel. This is known as blastocoel. This is blastocoel. Blastula internal cavity blastocoel. And now the important step which we have to remember here is, as a result of this in-pushing or infolding of the cells, the cavity opens to the outside. This opening, round structure, just imagine if it was like this. Invagination നടക്കുന്നത്. Invaginate ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും here a opening is there. There is a opening here, and this opening is called blastopore. This opening is called blastopore. This opening on the surface of the gastrula is called blastopore. Blastopore. You can see this is known as blastopore. ഇങ്ങനെ ഇൻഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഫോം ചെയ്യും. Cavity will be forming here. ഇവിടെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ടാകുക. ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ക്യാവിറ്റി ഏതായിരുന്നു? ഇത്. This is known as blastocoel. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫോൾഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ സെൽസ് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും a cavity will be formed here, and this cavity is called archentron. Very important. Archentron, the cavity inside the gastrula is called archentron. Invagination means simply infolding or in-pushing of the cells, and as a result of this invagination or in-pushing of the cells, an opening will be formed at the blastula, or opening will be formed in the gastrula, and that opening is called blastopore, and the cavity which is formed as a result of invagination is called archentron. This invagination, or this typical invagination, is a type of morphogenetic movement which helps in the formation of endoderm. Endoderm, as a result, the invagination helps in the formation of endoderm. So, invagination is a type of embolic movement. 1 point. Invagination is a type of embolic movement. Second point, it involves the in-pushing or infolding of a cell, and as a result of this, a new cavity is formed, and that cavity is called archentron, and the opening of the archentron is called blastopore. 4th point. And the invagination usually occurs in the case of microleucethan eggs
and the invagination result in the formation of endoderm. ഇത്രയുമാണ് ഇൻവാജിനേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഇൻവാജിനേഷൻ ഇസ് എംബോളിക് മൂവ്മെന്റ്. എംബോളിക് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്യാസ്ട്രയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എംബ്രിയോയുടെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എംബോളിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, next is involution. ഇപ്പൊ ഇൻവാജിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബലൂണിനകത്ത് നമ്മൾ കൈവച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് അത് കുഞ്ഞ് പോകും. That's known as invagination. Next is involution. Involution, that is very common. Involution and invagination are the common morphogenetic movements which is found in the mammals or the vertebrates. And involution എന്ന് വെച്ചാൽ rolling in of cells. It involves the rolling in. Involution means simply rolling in of cells. That is known as involution. Involution is rolling in of cells. That here you can see. പുറത്തുനിന്നുള്ള സെല്ലുകൾ ഉരുണ്ട് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. This is known as involution. That here you can see this. ഇവിടെ ഉള്ള cells, it will take a turn. ഉരുണ്ട് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞു പോവുകയല്ല, അത് ഉരുണ്ടുണ്ട് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. And the process is very common in case of vertebrates and it involves simply the rolling in of cells through the blastopore lip. ഇതിനെയാണ് blastopore lip എന്ന് പറയുന്നത്. This is known as the blastopore lip. അതായത് blastopore-ന്റെ ഓപ്പണിംഗ് റീജിയനെ പറയുന്ന പേരാണ് blastopore lip. The opening of the gastrula or the archenteron is called blastopore and this region is called blastopore lip. But ഈ ഇവിടെ cells that here you can see at this region, just look here, you can see the cells will roll in. ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് അകത്തോട്ട് ഉരുണ്ട് അകത്തോട്ട്. ഇൻവാജിനേഷൻ അല്ല. See, അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക. ഇൻവാജിനേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഐസൽ ബലൂണിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ. It's not like this. Cells are roll ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുണ്ട് അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോകും. That is, it involves the rolling in of a layer of cells through the blastopore lip, and this usually takes place in the case of primitive streak. We will come to it later. The tissue that has rolled in form an underlying layer inside the embryo, and the inward movement is usually shown by the notochordal cells and the mesoderm cells. Usually this rolling in and involution is usually shown by the notochordal cells and the mesodermal cells. Notochordal cells and mesodermal cells ആണ് usually this involution കാണിക്കുന്നത്. Notochordal cells and mesodermal cells. Then and this interned or rolled in cells are deposited inside the embryo. ഈ സെല്ല് here you can see ഈ സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് ഈ ബ്ലൂ റീജിയനിൽ മൂവ് ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is shown here in the pink color. പുറത്ത് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ലെയർ ഫോം ചെയ്തു. തൊട്ട് താഴെ കണ്ടോ പിങ്ക് ലെയർ. The difference in color is there. There is a pink color layer. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ റോൾ ചെയ്ത് അകത്തോട്ട് പോയിട്ട് it will form a layer. And these are actually presumptive notochordal and mesodermal cells. The next type of morphogenetic movement is invagination കഴിഞ്ഞു, involution കഴിഞ്ഞു. Invagination means just in pushing. Involution means involving, that is rolling in of cells. Involution usually കാണിക്കുന്നത് notochordal cells, mesodermal cells. Next is delamination. Delamination is a morphogenetic movement
shown by the vertebrates. And this delamination, lamina in the lamina means layer. You might have learned in many regions, the digestive tract, regions, physiology, in many portions you might have come through this term. Lamina, nucleus, nuclear lamina, that means layer. Lamina means layer. So the word delamination means separation of a group of cells. ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, see here, this is actually രണ്ട് റോ ആയിട്ട് സെൽസ് ഇരിക്കുകയാണ്. You can see here 2 rows of cells. Delamination means ഈ രണ്ട് ലെയറുകൾ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും. That's known as delamination. The 2 layers of this lamina will get separated and a cavity is formed inside. Just see, this is layer 1 and this is layer 2. The layer 2, you can see here, this is layer 1 and layer 2. The layer 2 that underwent delamination. Delamination, it got separated from the layer 1 and a cavity has formed between the 2 layers. A cavity has formed between the layer 1 and layer 2. And this cavity is called subgerminal space. So the space between the 2 cavities, 2 layers, and that's known as the subgerminal space. This layer, this is known as the subgerminal space. Subgerminal space. That is the space between the 2 layers. And the delamination is usually shown by, or the separation of endodermal, mesodermal and notochordal cells usually shows delamination. The endodermal, mesodermal and notochordal cells shows delamination. Delamination means the layer gets separated. You can see here the separation of cells. In this picture it's shown that is the 2 layers will get separated. This is the layer 1 and this is layer 2. Delamina means layer. The layer get separated from the adjacent layer. That is known as delamination. Now, delamination is common in case of birds, in case of fishes, in case of amphibians, etc. Now, next type of morphogenetic movement is ingression. Ingression means the movement of individual or group of cells. Here, just see this. I've shown here the outside of the outside layer of cells, and this is the inside region of the gastrula. Ingression means the movement of individual or group of cells. ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെല്ല് പെരിഫറൽ ലെയറിൽ നിന്നും അകത്തേക്ക് fall ചെയ്യുന്നു. That is known as ingression. That is the movement of individual or group of cells from the external. The outside external layer. This is the external region. This is the external layer and this is the inside of the gastrula. The ingression means the movement of the cells or group of cells from the external layer to the blastocyst. You can see here in this picture ingression. Ingression എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ പെരിഫറൽ ലെയറിൽ നിന്നും ബ്ലാസ്റ്റോസിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അകത്തോട്ട് ഇൻവാജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഡീലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴൊക്കെ എന്തായിരുന്നു, എല്ലാ സെല്ലുകളും അടുത്തടുത്താണ് ഇരുന്നത്. ഇതങ്ങനെയല്ല, ഓരോ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇത് സെൽ നമ്പർ 1, സെൽ 2, സെൽ 1ഉം 2ന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്നോ അതോ ഒന്നിലധികമോ സെല്ലുകൾ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടമായിട്ടോ ബ്ലാസ്റ്റോസിലിന്റെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇൻഗ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ്
during the ingression or during this morphogenetic movement, the cells will leave an epithelial sheet by transforming from the epithelial type of cells into freely migrating mesenchyme cells. And this will change the cellular arrangement or the pattern of the cells, and as a result of this, the group of cells will adhere only ഇങ്ങനെ സെല്ലുകൾ ഒന്ന് ഓരോന്നായിട്ടോ കൂട്ടമായിട്ടോ ബ്ലാസ്റ്റോസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചില സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. Some cells will get in touch with each other or will establish a relationship between with the surrounding cells. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് it is categorized into two types. One is unipolar and multipolar. Unipolar എന്ന് വെച്ചാൽ unipolar ingression means the cells will move from a particular region. രണ്ടു തരം ingression കാണിക്കും. That is one is unipolar. Unipolar എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള സെൽസ് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് unipolar. And second type is multipolar. Unipolar and multipolar. Unipolar movement and multipolar movement. Unipolar movement, the cells will move from a particular region. But in multipolar ingression, the cells will migrate from multiple regions. ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാത്രം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ യൂണിപോളർ എന്നും പല സ്ഥലത്ത് നിന്നും സെൽസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ that is known as multipolar ingression. In multipolar ingression, example is the movement shown in the cells. The ingression is shown by the gastrula of mammals. In unipolar type of movement, it is usually found in the lower group of animals like porifera and coelentrates. So, ingression means moving of cells from the outer layer into the blastocele. Ingression എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെല്ലുകൾ ഒന്നായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടമായിട്ടോ ലെയർ ആയിട്ട് വരില്ല, കൂട്ടമായി ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന്. There is no definite അടുത്തടുത്തിരിക്കുന്ന സെൽസ് മാത്രമല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. That is movement of ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ group of cells, individual or group of cells into the blastula is called ingression. And ingression is of two types, that is unipolar and multipolar. You can draw this picture of ingression, diagonation, evolution and all I have shown here. Ingression is of two types, unipolar and multipolar. Unipolar means the cells are moving from a single pole or a single region. Example is in the case of coelentrates. Multipolar means the cells or the blastomeres are moving from more than one region into the blastocele. Example, it is shown by the mammals. Now, next is the morphogenetic movements, that's known as cell migration. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. That is known as cell migration. And this cell migration is maybe the cells ഇപ്പോൾ external ലെയറിൽ നിന്നും ഈ ബ്ലാസ്റ്റോസീലിലേക്ക് വരുന്നു. ബ്ലാസ്റ്റോസീലിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം it will move to different regions. This is known as cell migration. Cell migration means individual or group of cells will get separated from the external layer. ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ ലെയറിൽ നിന്നും ഒരു സെല്ല് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം സെല്ല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ബ്ലാസ്റ്റോസീലിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും. That's known as cell migration. Cell migration different types ആണ്. Infiltration, convergence and divergence. ഇതും എന്താണ് എംബോളിക് മൂവ്മെന്റ് തന്നെയാണ്. സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം സെല്ല് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് written in a separate heading, that is, half the cell will undergo
movement after it gets separated from the ectodermal layer. അതിനെ first is infiltration. Infiltration എന്ന് വെച്ചാൽ infiltration means the cells ഇത് gastrula ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എക്സ്റ്റേണൽ ലെയറിൽ നിന്നും സെൽസ് ബ്ലാസ്റ്റോസീലിനകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഇൻഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇൻഗ്രഷൻ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വന്ന സെൽസ് ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും. ഇൻഫിൽട്രേഷൻ മീൻസ് the detachment of the individual cells or group of cells after entering into the blastula will arrange themselves to form a layer. ഇങ്ങനെ എന്താണ് അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് വന്ന സെൽസ് ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് മാറും. യു ക്യാൻ ഡ്രോ as ഫ്ലോ ചാർട്ട്. ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആയിട്ട് വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു. സോ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സെൽസ് ഒന്നോ ഒന്നിലധികമോ സെൽസ് സർഫസ് ലെയർ ബ്ലാസ്റ്റുലയുടെ എക്സ്റ്റേണൽ റീജിയനിൽ നിന്ന് അകത്തേക്ക് ബ്ലാസ്റ്റോസെല്ലിന്റെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത്തരം സെല്ലുകൾ മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ്സ് എന്താണ് സെൽ മൈഗ്രേഷന്റെ ഫലമായിട്ട് സെൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ സർഫസ് ലെയറിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന സെല്ല് ബ്ലാസ്റ്റോസിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് കുറച്ച് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ മൈഗ്രേഷൻ എന്ന് വിളിച്ചത്. അപ്പൊ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബ്ലാസ്റ്റോസിന്റെ അകത്തേക്ക് വന്ന സെല്ലുകൾ ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ദാറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ. ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ. That's known as infiltration. So, delamination next is infiltration. Morphogenetic movements in the cell migration ശേഷം അതൊരു ലെയർ ആയിട്ട് മാറുന്നതിന്റെ infiltration എന്ന് പറയുന്നു. Then convergence. Next type of movement is convergence. ഒരു തരം മൂവ്മെന്റ് ആണ്. Here we have said infiltration കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇൻഫിൽട്രേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will be easy for you. Next is convergence. Convergence means as name പോലെ തന്നെയാണ് the movement or the movement of the cells towards a particular area. ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് സെൽസ് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ കൺവേർജൻസ്. കൺവേർജൻസ് മീൻസ് to converge means moving from different area into a particular point. അല്ലേ? ഇതിനെയാണ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെല്ലുകൾ പല സ്ഥലത്തു നിന്നും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. This is known as convergence. Convergence means the movement of cells towards a particular point. And usually this convergence is shown by the notochordal or mesodermal cells. Presumptive എന്ന് വെച്ചാൽ നോട്ടോകോഡ് അല്ലെങ്കിൽ mesodermalite മാറങ്ങിയ സെൽസ് ആണ് ഈ കൺവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റ് കാണിക്കുന്നത്. And as a result of this a primitive streak will result in the formation of a primitive streak. The cells will move towards the blastopore and form a primitive streak. And these cells roll inward by the process of involution. ഈ primitive streak form ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺവേർജൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം കൂടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരും, ഒരു ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് റോളിംഗ് ചെയ്യും, അകത്തോട്ട് ഉരുണ്ടുകൊണ്ട് പോകും. ഒരു 3-dimensional വ്യൂ ആലോചിക്കുക. ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് ബോൾ ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്, ബോളിന്റെ പുറത്ത് ഒരു കോയിൻ എന്തെങ്കിലും പല 5 കോയിൻസ് വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 5 കോയിൻസ് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇഫ് യു എന്താണ് പ്രസ്
a particular 5 point ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആ ബലൂൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ കോയിൻസ് എല്ലാം അകത്തോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് പോകുന്നു. That is what is known as convergence. The converging cells will pile up along the outer edges of the blastopore lip. ഇങ്ങനെ accumulated cells rolling ചെയ്ത് ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴേക്കാണ് primitive streak form ചെയ്യുന്നത്. Primitive streak formation separate ഉണ്ട്. Just ഇവിടെ ആ term ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. So convergence means the moving of cells from different regions to a particular region is called convergence. The cells after convergence will show this involution to form a primitive streak. അതാണ് convergence എന്ന് പറയുന്നത്. Next is divergence. Divergence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. Divergence means simply spreading. ഒരു റീജിയനിൽ നിന്നും സെൽസ് പല സ്ഥലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് divergence എന്ന് പറയുന്നത്. Divergence is actually the opposite of convergence. Convergence എന്തായിരുന്നു? Convergence ഒരു സ്ഥലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് convergence എന്ന് പറയുന്നത്. Divergence is just the opposite. It is simply the spreading of cells. പല സ്ഥലത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Divergence is simply the spreading of cells. It is the movement of the involuted cells from the blastopore. Then convergence എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലാസ്റ്റോപോറിന്റെ റീജിയൻ വന്നിട്ട് ഒരു primitive streak ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത്തരം സെല്ലുകൾ വീണ്ടും അവിടുന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് പല ഭാഗത്തോട്ടും പോകുന്നതിനെയാണ് ഡൈവേർജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And as a result of this divergence, the cells will occupy specific regions on the embryo to get differentiated into specific organ systems. So, ഇത്രയുമാണ് embolic movement. So, embolic morphogenetic movement ന്റെ ഒരു type ആണ് embolic movement. Embolic movement means moving in of cells. Moving in ആണ് embolic എന്ന് പറയുന്നത്. Embolic movement is of different types: invagination, involution, then delamination, infiltration, convergence, divergence and ingression. Ingression എന്ന് വെച്ചാൽ moving in of cells from the external layer, that is known as ingression. Hope it's clear. Next is epibolic movement. Epibolic movement means peripheral movement. Emboli and epibolic തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ emboli means ഇത് ഒരു gastrula ആണെങ്കിൽ സെൽസ് ഇങ്ങനെ അകത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അകത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെല്ലാമാണ് നമ്മൾ embolic movement എന്ന് പറയുന്നത്. Epibolic movement means the peripheral movement of the cells. Epibolic means the surface spreading. ഈ ആരോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. It is simply the surface spreading of cells. അല്ലെങ്കിൽ ectodermal cells ന്റെ movement ആണ് epibolic movement എന്ന് പറയുന്നത്. Epibolic involves the movement of mainly or specifically the epidermal and the neural areas. അല്ലെങ്കിൽ ectodermal cells ന്റെ movement ആണ് epibolic movement എന്ന് പറയുന്നത്. ectodermal എന്നാണ് nervous system എന്താണ് epidermal system ഒക്കെ epidermis ഒക്കെ arise ചെയ്യുന്നത്. So it is the general migration of the epidermal cells and the neural areas in the anterior posterior direction. ഒരു ബ്രെയിനും ഒരു ആക്സിസ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ എപ്പിബോളിക് മൂവ്മെന്റിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. That is simply the surface spreading of cells. That is known as epibole. And epibole is the division of ectodermal cells and the stretching of cell. You can see here, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ you can observe in the square shape line I've shown the cells, but here the same cells are having a rectangular structure. അപ്പോൾ മോർഫോജനറ്റിക് മൂവ്മെന്റില് എപ്പിബോളില് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക. ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി ദ
spreading of cells, and second important point is the first is spreading ectodermal layer അല്ലെങ്കിൽ peripheral layer cells spreading. രണ്ട്, stretching of cells. Epibolic movement involves simple stretching of cells. ഈ പദത്തിൽ നിന്ന് കാണാം, സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ, അതേസമയം ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. Here this is square in shape, but here it is not. The cell is much more stretched. ഒരു rectangle shapeലോട്ട് അത് മാറുകയാണ്, കാരണം എന്താണ്, cells stretch ചെയ്യപ്പെടുന്നു. So epibolic movement involves stretching and spreading of movements. Peripheral cells അല്ലെങ്കിൽ ectodermal cells stretch ചെയ്യുകയും spread ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് epibolic movements എന്ന് പറയുന്നത്. Next is the morphogenetic movement, that is epibolic. Epibolic means simply spreading of cells, and as a result of this epibolic movement, what happens is certain cells will get rearranged in between the cells. These cells are stretching. Epibolic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I said it is simply stretching of cells, and as a result of the stretching of cells, the adjacent layer of cells will get intercalated in between the spaces. കണ്ടോ, ഈ സെൽസ് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പേസസ് ഫോം ചെയ്യുകയാണ് എങ്കിൽ the adjacent cells will occupy those regions, and that's known as intercalation. That is, the cells will move between one another. When the cells undergo rearrangement, that's known as intercalation. This we have already mentioned, the morphogenetic movement and the differential growth shown by the cells. Morphogenetic movement means the cells move in different directions. Now, next is the derivatives of the germ layers, or the concept of germ layers was actually proposed by Caspar Friedrich Wolf. Caspar Friedrich Wolf proposed the concept of germ layers based on his observations, and the concept was the tri-layer concept. Tri-layer concept in the full embryo will get differentiated from the 3 germ layers. Again, tri-layer concept and it is also called germ layer theory. Coming to the classification of animals, we might have learned in our taxonomy, the classification of animals is of different types. Animals were classified as diploblastic and triploblastic. Hope you remember, animals were classified into diploblastic, and triploblastic. Triploblastic and two. Diploblastic and triploblastic. Lower forms of animals name we have learned as diploblastic, and higher forms are triploblastic. Higher forms are triploblastic. Diploblastic എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? 2 germ layers ഉള്ളതിനെ diploblastic എന്ന്, 3 germ layers ഉണ്ട്. Those organisms which have 3 germ layers are called triploblastic organisms. Blastic അല്ലെങ്കിൽ blastula differentiate ചെയ്ത് 2 germ layers ഉള്ളതിനെ diploblastic. Tri means 2, blastic means blastula. So diploblastic organisms were the cnidarians. The cnidarians, the ctenophores, etc. were
the animals which have only two germ layers, that is, the two germ layers were endoderm and ectoderm. Diploblastic animals രണ്ട് germ layers ഉള്ളൂ. ആ germ layers ആണ് ectoderm, endoderm. അതിൽ നിന്ന് embryo proper full develop ചെയ്യുന്നു. Triploblastic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. Let's see the fate of these germ layers. Fate of the germ layers means what? The germ layers will get differentiated into which all regions. Fate of germ layers. And here you can see the ectoderm. Ectodermal derivatives, the mesoderm and the endoderm. First is ectoderm. The ectoderm gives rise to the following structures. Ectodermal derivative, always keep in mind the nervous system arises from the ectoderm. Nervous system ectoderm arises. The ectoderm is divided, the ectoderm gives rise to different structures like it gives rise to the epidermis, including the hair, the nails, the glands in the skin, that is the skin glands, the sweat glands, the sebaceous glands, etc. It gives rise to the glands in the skin. Then the ectodermal derivatives are the brain and spinal cord. The nervous system is ectodermal derivative. Then neural crest. Neural crest means the sensory nerve cells and the pigment cells, the blood vessels in the head and neck region. Then your lens of eye, ectodermal derivatives are the lens, the lens of eye, ear vesicles, then the sense organs, the anterior pituitary, etc. are formed from the ectoderm. The ectodermal derivatives are mainly nervous system and the epidermal derivatives it's easy. That is, epidermal derivatives are hair, nails, skin glands, sweat glands, sebaceous glands, mammary glands, and the neural crest formed and from the neural crest arises the lens of eye, the pigment cells, the blood cells in the blood vessels in the head and neck region. Now, next is the mesoderm. Mesoderm almost all the internal structures. The organ system develop it is from the mesoderm. Mesodermal derivatives are the notochord, then the somites, then the intermediate mesoderm, the lateral plate mesoderm. Notochordal derivatives, that is the nucleus of pulposus of intervertebral disc, nutted. It is formation. It is from this mesoderm, and from the mesoderm arises the somites, that is the sclerotome, the vertebrae and ribs. Nutted ribs, the bones which protect your chest, the lungs, rib cage, that is ribs. Then the dermis of the dorsal body region, then your kidneys. Intermediate mesoderm arise kidneys and gonads, and almost all the internal organ systems is developing from the mesoderm. The lateral plate mesoderm arises the dermis, the connective tissue of limbs, bones, muscles, ligaments, the splanchnic mesoderm arises heart, blood vessels, the digestive, respiratory tract, etc. arises from the mesoderm. So mesodermal derivatives knuckle, ribs, heart, kidney, gonads, almost all the internal structures, the joints, cartilage, etc. arise from the mesoderm. Bone marrow, blood vessels, blood cells, muscles, develop it is from the mesoderm. Then next is
from the mesoderm. The next is endoderm. The endoderm gives rise to the lining of the digestive tract. Digestive tractന്റെ ലൈനിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് it is from the endoderm. The endodermal lining, the epithelial lining of the glands of digestive system. Digestive tractന്റെ എല്ലാം internal lining is arising from the endoderm. Endoderm gives rise to the lining of digestive tract. പിന്നെ ഡൈജസ്റ്റീവ് ട്രാക്റ്റിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന ഗ്ലാൻസിന്റെ ഇന്റേണൽ ലൈനിങ്, അതായത് പാൻക്രിയാസ്, ലിവർ, അതിന്റെ എല്ലാം ഇന്റേണൽ ലൈനിങ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോം ഫ്രം ദി endoderm. And also the lining of the reproductive structures, reproductive glands, the auditory tube and middle ear cavity in mammals. These are the major derivatives of the embryonic germ cells. So with this I conclude today's class. In today's class we discussed about gastrulation, the formation of gastrula. Formation of gastrula is as a result of morphogenetic movements. Morphogenetic movements is of 3 types and 2 types, that is emboli, epiboli. Emboli is of different types: invagination, involution, delamination, ingression, then polyinvagination, then infiltration, convergence and divergence. Then epiboli means simply the stretching and spreading of the ectodermal cells. As a result of gastrulation, 3 germ layers are formed. The 3 germ layers are ectoderm, mesoderm and endoderm. The main ectodermal derivatives are the nervous system and the epidermis and epidermal derivatives like hair, nails, glands of skin, etc. From the mesoderm arises almost all of the organ systems such as kidneys, gonads, then vertebra, then ribs, then the heart, visceral organs, etc. And from the mesoderm arises the blood, bone marrow, lymphoid organs, etc. And from the endoderm arises the epithelial lining, the lining of the digestive tract and respiratory tract. It is from the endoderm. And with this I conclude today's session and thank you for your listening.